ছোটবেলায় আমরা বইয়ে পড়েছি আবহাওয়া এবং জলবায়ুর পার্থক্য পড়েছি। আমরা জেনেছিলাম যে আবহাওয়া হলো একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার অল্প সময়ের সেই জায়গার তাপমাত্রা, সেখানকার মেঘ, সেখানকার বৃষ্টি, অ্যাটমসফিয়ার, এটাকেই হলো আবহাওয়া বলা হয়। আর জলবায়ু বলতে আমরা শিখেছিলাম যে এটা হলো একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার দীর্ঘমেয়াদী আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ, যে কমপক্ষে 30 বছর বা তার উপরে আবহাওয়ার প্যাটার্নটা কেমন ছিল। আগে আমাদের 6টা ঋতু ছিল, সেটা কি 30 বছর পরে আসলে 6টা ঋতু আছে কিনা, যখন বৃষ্টি হওয়ার কথা তখন কি বৃষ্টি ছিল কিনা, যখন গরম হওয়ার কথা ছিল তখন কি গরম ছিল কিনা, এরকম প্যাটার্ন। বন্যা হওয়ার কথা ছিল যখন, তখন বন্যা হয়েছে না অন্য সময় বন্যা হয়েছে, এরকম দীর্ঘ সময় একটা নির্দিষ্ট এলাকার আবহাওয়ার গড় পর্যবেক্ষণটাই হলো জলবায়ু। এই জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে, সেই জলবায়ুর পরিবর্তন বৈজ্ঞানিকভাবে আসলে এটা কীরকম এই পরিবর্তনটা হচ্ছে, কি কারণে এই পরিবর্তনটা হচ্ছে, সেই বিষয়ে আমরা ডকুমেন্টারিতে দেখব। এটা আল জাজিরার একটা ডকুমেন্টারি থেকে নেওয়া হয়েছে। এটা একটু লম্বা ডকুমেন্টারি ছিল। আমি সেই জায়গাটা থেকে স্পেসিফিক্যালি জলবায়ুর বৈজ্ঞানিক ডেফিনেশনটা কি, কি কারণে আসলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে এবং কারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং আসলে আমাদের করণীয় কি, সেই বিষয়ে এই ডকুমেন্টারিতে বলা হয়। Let's talk about climate change. People are calling it the crisis of our time. World leaders are meeting in Madrid to talk about the climate crisis and how to slow it down, calling for concrete action. The empty promises are the same and the inaction is the same. What exactly are we doing wrong and how do we fix it? Look at this graph. These are the levels of carbon dioxide in our atmosphere over hundreds of thousands of years. But this spike in carbon dioxide at the very end, that took off during the Industrial Revolution. We started breaking CO2 records in 1950 and we haven't stopped since. Why? Well, scientists say there's a 95% chance that human activity is the cause. We've been burning more and more fossil fuels like oil and coal, which release CO2, to power our homes, factories, airplanes, and cars. There's also a lot more of us. The global population has tripled in the past 70 years. And we're consuming more products from animals that release another pollutant called methane. So all those gases are released into the air, and when sunlight gets into the Earth's atmosphere, some of the heat gets trapped and the planet gets warmer. That's why they call it the greenhouse effect. But the concern is not that the Earth is getting warmer. The UN says that right now, our world is about 1 degree hotter than pre-industrial times. That's around the year 1800, which is okay. In fact, the UN says if we warm by 1.5 degrees before the end of the century, we should be fine. The UN even says 2 degrees would probably be all right. But again, the problem is speed. Because right now, we're on track to hit 1.5 degrees in only 10 years. And if we don't slow that warming down, it could mean catastrophe within my lifetime, and maybe yours too, and we're already getting a taste. Europe is currently colder than the Arctic. More than 1,000 people being rescued just in the early morning hours of Sunday. Millions of people are likely to suffer worsening food and water shortages. Drought, which is now in its 10th year, is a phenomenon. Sea levels are rising about 3 millimeters a year because seawater expands as temperatures get warmer. Melting ice sheets and glaciers also add trillions of tons of fresh water into our oceans. People around the world are already losing their homes. And if things carry on, millions more of us will have to pack up too. Entire coastal cities could be underwater within 80 years, like Miami in the US or Osaka in Japan. Entire island nations in the Pacific could completely disappear. Back in 2016, world leaders signed the so-called Paris Agreement. And the big pledge is to cap temperatures rising by 1.5 degrees or a maximum of 2 before the year 2100. So countries set their own targets on how much CO2 they emit. But here's the thing, 3 years after the agreement, global CO2 levels are still going up. CO2 emissions have been going up. Paris deal.
Russia and China are accused of not giving themselves ambitious targets in the first place. Turkey and Poland want to build more power plants that use coal. And then there's the skeptics. But the truth is that it's those everyday things that are going to change anyway. Even coffee could run out if farmers can't grow it. So the expert advice is that it's down to all of us to change our ways and shake things up. Today, we are victim. Tomorrow, it will be the victim. And day after tomorrow, another one will be the victim. So we should protect ourselves. We should protect our environment. We should protect the climate. And big countries should do their responsibility, respect to their commitments, not only the empty promise.